Касетку ніхто не Dzień dobry. Отец Василий, твоя ласка, я хотел вас попросить тут, как нам сказали молитву. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, цитирую лишь час и на веки веков. Аминь. Отче наш, который есть на небесах, хай святится имя Твое, хай придет владарство Твое, хай будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеба нашего, что днем дай нам сегодня, и дай нам долги наши, и мы даже должником нашим, не веди нас в спокусу, а избави нас от злого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сам Господи Иисусе, Сыне Божий, поблагослови ежу и Ты, что приготовили будут споживать теперь и сейчас и на веки веков. Аминь. Basically consists of three parts. Our luncheon, which we are now starting, commemorative speeches, and the entertainment portion consisting of songs. Today's observance is indeed a joyous one, because 75 years ago, on March 25th, 1918, the Rada of the Belarusian National Republic proclaimed Belarusia's independence after more than a century of Russian domination, declaring that, quote, we, the Rada of the Belarusian National Republic, cast off from our country the last shackles of political servitude which had been imposed by the Russian Tsars, which had on our free and independent land. From now on, the Belarusian National Republic is to be a free and independent power. The peoples of Belarusia themselves, through their own constituent assembly, will decide upon the future relations of Belarus with other states. This party in Belarus, although safeguarding the rights of all political parties to participate in the political process is a keystone of the BNR's constitutional acts, the Communist Party of Belarus has forfeited its right to participate in the political process of Belarus by virtue of its criminal acts perpetrated against the Belarusian people for over 70 years. There is currently legislation before the Belarusian parliament to confer upon the Russian language an official status within the republic, putting it on an equal footing with the Belarusian language. Although the BNR's constitutional acts guarantees the rights of all minority groups, it was never intended to confer a special privileged status to the Russian language. It is for these reasons that the Belarusian National Republic in exile continues its activities and remains the unifying force among Belarusians worldwide, serving as a symbol for an independent Belarus, free from any form of foreign domination. We will now hear proclamations issued by our governmental leaders. Antoine? Thank you, George. From the State of New Jersey Executive Department, Governor Jim Florio. Proclamation. Whereas on March 25th, Belarusians throughout the world salute the sacrifices and bravery of the members of the Council of the Belarusian Democratic Republic, who in 1918 liberated their country from harsh and oppressive Tsarist and Soviet rule. And whereas Russian Bolshevik government invaded and conquered the independent state of Belarus in 1921, installing a puppet communist government and renaming the state the Belarusian Soviet Socialist Republic. And whereas over the next 70 years, the Soviet government forced the Belarusian people to live under a totalitarian communist regime and denied its subjects the most basic civil and political rights, and exterminated millions of Belarusian nationals.
And whereas on August 25th, 1991, the Belarusian parliament declared independence from the Soviet Union, ending the brutal and repressive Soviet occupation. And whereas since independence, the courageous efforts of the Belarusian people to establish a democratic government with a free market economy have set a shining example for other peoples seeking freedom and the right of self-determination. Now, therefore, I, Jim Florio, Governor of the State of New Jersey, do hereby proclaim March 25th, 1993 as Belarusian Independence Day in New Jersey. Signed, Jim Florio, Governor. United States, on the occasion of the 75th anniversary of the Proclamation of the Independence of the Belarusian Democratic Republic. I commend your members for the dedication and commitment to democratic reformers in the newly independent Republic of Belarus. Hopefully, with your support of their efforts, they will achieve real independence and democracy in Belarus. I wish I could join you on this day of celebration and affirmation. Sincerely, Bill Bradley, United States Senator. Office of the Mayor, City of New York, Proclamation. Whereas the Belarusian American community is observing the 75th anniversary of the proclamation of the Belarusian Democratic Republic on March 25th, 1918, and whereas between 1890 and 1920, more than 500,000 Belarusians emigrated to the United States, leaving their homeland to seek new lives here. Their first organization was formed in 1920 on Park Row across from City Hall Park. After World War II, about 50,000 additional immigrants arrived here, fleeing oppression. Today, many community organizations assist them and provide meeting places and cultural activities. And whereas the Belarusian American community continually contributes to the vitality and diversity of our city and shares its rich heritage with all New Yorkers, it sustains the free spirit of Belarus and preserves the treasures of the language and tradition. And whereas today we especially remember that Belarus was devastated by the Chernobyl nuclear disaster, 70% of the fallout contaminated 1/3 of the country, affecting more than 2.2 million people, including many relatives of New Yorkers. While many scientists, physicians, and other New Yorkers rush to assess the damage and seek solutions, the long-range effects will not be known for years. Now therefore I, David N. Dinkins, Mayor of the City of New York, in recognition of the many contributions made by New Yorkers of Belarusian heritage to the diversity and vitality of our city, do hereby proclaim Sunday, March 28th, 1993 in the City of New York as Belarusian Independence Day. This is a message from Senator DeConcini to the Belarusian people on the occasion of Belarusian Independence Day. On this momentous day in Belarusian history, the 75th anniversary of the Minsk Proclamation of Independence in 1918, I would like to express to the Belarusian people my very best wishes in their continuing struggle to bring democracy, human rights, and prosperity to their homeland. As chairman of the Commission on Security and Cooperation in Europe, I have watched over the years with admiration as the people of Belarus rose up against great obstacles to demand their rights in their nationhood. The Belarusian people have always stood strong in the face of adversity, whether it be the example of former political prisoner Mikhail Kukubaka, or peaceful demonstrators marching against police batons in Minsk in November 1988, or the entire Belarusian nation facing the continuing effects of the Chernobyl disaster. And they will no doubt meet the new challenges before them. These are tumultuous times in the former Soviet Union. Admirably, since gaining independence, Belarus has been an island of tranquility in a sea of troubles. Belarusians are a hard-working, tolerant, and peaceful people, indeed a nation that has graciously decided to turn in its membership in the nuclear arms club. But tranquility is a positive attribute, not a substitute for constitutional government, democratically elected leadership, and rule of law.
In 1992, the Belarusian people said yes to a referendum on their future government. Unfortunately, the referendum has been put aside. Old ways and old thinking are still firmly rooted in some quarters. But still, the situation is gradually improving. In days past, Belarus did not publicly celebrate its March 25th independence anniversary. Indeed, to do so and to publicly raise the flag of independent Belarus or form an independent political party could easily have brought a jail term. Now, the flag of independent Belarus flies proudly over embassies in many parts of the world, and vigorous political parties press their platforms and seek the support of the people. This year, we hope to see Independence Day celebrated widely and openly in Minsk, and for that matter in other communities in Belarus, as is proper in a full-fledged member state of the Conference on Security and Cooperation in Europe. We welcome the efforts of public organizations, parties, and institutions of higher learning to make Belarusian Independence Day a public celebration of Belarus's noble history, culture, and nationhood. This week, most of the world's attention is focused on Belarus's neighbor to the east, and certainly for good reason. But regardless of the struggle in Moscow or its outcome, I want to say, as chairman of the Commission on Security and Cooperation in Europe, that we will follow closely the events in Belarus and be with the Belarusian people in spirit at their celebrations in the United States, in Belarus, and throughout the world. Я випадково саме тут, бо наш старшиня Язеп доктор Язепсажич святкує у Білорусі. Признатися, може трішки і завідно, не що я там, а я тут. Але я тішуся з тим, що я маю гонор і приємність вишивати вас сьогодні з великим святом 75-го абвешчання Білорусі. Наші предки вельми добро продумали, обращаючи незалежність Білорусі, що вони положили в основу цього акту сакавіка, есть основой демократичной державы. Многие мои знакомые с Республики Беларусь сказали, вы же динозавры. Это грамота старая. Американская грамота 200 год прожила. И сегодня американская конституция становится, максимум, прикладом для ищих народов. И вот эти грамоты наши, наша конституция, есть основой нашей державы, нашей будущей державы. Сьогодні приємно бачити, що біло-червоно-білий стяг і погоня є на наших державних домах, але однак ми мусимо слідувати факт, що це наша держава, Республіка Білорусь, наша держава ще не є. Ми максимум глядимо на Білорусь сьогодні про розові, кольорові окуляри, і ми хочемо бачити її такою, якую мы выносили тут 50 годов и хотели, прям такая была. Такая она не есть. А мы маем надею, что эти идеалы, которые должны были, они дойдут ужитеваться. И наша Республика Беларусь станет заправной, незалежной демократичной державой. Так довго, як нема вольних демократичних виборів, так довго остається Верховний Совет, Верховним Советом БССР, який для нас мало має його переконання. Той факт, що вони не дозволяють приватизації, яка є основним фактором економічним ростучої держави. Той факт, що вони не взяли під увагу 500 000 виборщиків, домагаються нових виборів. Той факт, що вони сьогодні хочуть поставити російську мову як мову державну, на що ми категорично протестуємо, свідчить, що ще ця держава сьогодні, Республіка Білорусь, не є тою республікою, якою ми хочемо її бачити. Наше становище до другое. Я вам подам цитат профессора Николы Круковского з «Звезды» 13-го студія того года. І він вельми добре сказав, і який погляд ми підтримували. Уводить зараз статут державності для російської мови було б трагічною помилкою, яка
неухильно принесе у перспективі не тільки до гибелі національної культури, але і до гибелі суверенітету Республіки Білорусь. У цілому статус русской мови може відіграти у наших варунках роль троянського коня і скасує усі наші шанси на відродження. Йонатан сказав, я думаю, ми повністю з ним згадуємося. Другий факт – признання легалізування комуністичної партії – це є справді позор перед заходним світом. Коммунистическая партия Беларуси не была белорусской партией. Коммунистическая партия Беларуси была галиной и выконавцей российской, тирали советской коммунистической партии. Проступства эти были поконаны на Беларуси, отказывая коммунистическая партия. Немцы приняли коллективную отказность за проступства эти по поводу часа войны. Кто принял коллективную отказность на Беларуси за куропатов? Советский Союз принял отказность за Катынь. Для нас куропаты это есть, что для жидов Аушвиц. Жиды не позволят, как свет забылся о том, что осталось в Аушвице. Для нас Аушвиц есть куропаты. И когда мы хотим домагаться сегодня разбить этой справы, не кому-то полностью шукать, не кому-то шукать тех, что еще под медалями, які стріляли у затилок, сидять тихенько там. Ні, ми хочемо, щоб наші діти, наші внуки і правнуки знали, куропати – це результат тоталітарної системи, куропати – це результат страти незалежності, куропати – це результат нелюдських відношень до білоруського народу. Це наш Аушвиц, це наша Мека, де, можливо, неколи ми будемо молитися і вспоминати, і дякувати Богу за те, і наша держава стане насправді незалежною державою. Я сьогодні хочу запропонувати, і я маю надію, що нам вдасться звернутися до Злучених Націй, United Nations, щоб створили міжнародну комісію розслідування проступств на Білорусі по поводу комуністичної партії. I hope that we will achieve one goal. We will create United Nations International Commission to examine the crimes committed by communist parties in our country. И теперь, закончивайте мой адрес, я хочу попросить вас щиро отнестися до нашей будущей державы. Помогти сьогодні чим може. Вони потребують нашу допомогу так само. Ми готові допомагати. І будемо чекати на той момент, коли будуть нові вибори, вольні демократичні вибори, і наша держава стане справді незалежною. Живе Білорусь, живе Білоруська Народна Республіка. Good afternoon, ladies and gentlemen, dear friends. This year's celebration of the 25th of March takes place in new circumstances which testify to the growing strength of the spirit of liberty in Belarus. For the first time in post-World War II years, 25 sakavika is being celebrated openly in Belarus. We have among us a distinguished guest from Minsk, a member of the Belarusian parliament, Mr. Urachysty, whom you will hear later in the program, who was a participant last Sunday in Minsk in what was, as I understand, a parade and a meeting marking the 75th anniversary of the Proclamation of Belarus's independence. The significance of the Minsk 25th of March celebration was enhanced by the participation in it of Dr. Jacek Sajic, President of the Rada of the Belarusian Democratic Republic, Vyacheslav Stankiewicz, Director of the Belarusian Service of Radio Liberty, Bohdan Andrusishin Banchik, Munich-based Belarusian correspondent of Radio Liberty, and other representatives of the Belarusian emigration who were invited to Minsk by the Belarusian Popular Front.
The Belarusian Popular Front is the initiator and moving spirit of the Independence Day celebrations in Belarus. The participation of the Belarusian immigration representatives in the 25th of March festivities in Minsk is deeply symbolic. It symbolizes a growing unity of the Belarusian people, a strengthened cohesiveness of the Belarusian nation, and a closer cooperation in defense of our freedom and liberty. But we have to look beyond symbolism and speak also about practicality, because life consists of much more than celebrations. And life in Belarus today is harsh. Reality is brutal and hope is difficult to cling to. Every day we read in newspapers and hear on TV or radio about the struggle that goes on in the lands of the former Soviet Union and about tremendous obstacles, both material and spiritual, that people there have to overcome on the road to a better life. Is there any concrete message in those somber reports for each one of us? I think this is an appropriate question to ask at a celebration like this one today. I'm asking myself today, what is it like these days for a young person in her or his mid-30s living in Belarus today? What are their chances for good education, a decent job, availability of goods and services, of health care, opportunities for travel, for self-expression and self-esteem? Answers to all of these questions have so far, unfortunately, been painfully negative and increasingly disturbing. This is why we must come together on occasions like this one to review the situation in which the Belarusian nation finds itself, to face the stern reality and to rededicate ourselves to a free and independent Belarus. Like nature itself, the spirit of independence needs to be renewed and reinforced. In our scattered everyday lives, we tend to lose sight of the whole picture. And this picture is beautiful and inspiring, as I can testify looking at all of you in this hall today. We all here are living and vibrant proof that Živě Belarus. There are people among us here whose many noble actions are a testimony that the spirit of Belarusian independence is alive, not only on the 25th of March, but that it breathes hope every day to those in Belarus who are in dire need of such hope. Many of you have read in the newspaper Belarus about the visitation of Belarus by the Most Reverend Metropolitan Nikolai of the Belarusian Autocephalous Orthodox Church, accompanied by Misters Vasily Lysak and Mikola Hanko last year. About the recent trip to Minsk of Mr. and Mrs. Alex Silvanovich with a huge load of humanitarian aid for the victims of the Chernobyl disaster. We admire the noble and selfless effort of the Reverend Paul Moore and his family in bringing humanitarian assistance to Belarus, and people like Mrs. Vera Bertul helping Reverend Moore in his outstanding tasks. We are thankful to such men as Mr. Vitaly Kazan, Treasurer of the Rada of the Belarusian Democratic Republic in exile, who every year is trying to replenish through contributions to the Dar Sakavyka Fund so that Rada Bandar may fulfill its political endeavors. We know about, and some of us have been supporting it, the fine work that the Belarusian Renewal Fund has been doing under the chairmanship of Mr. Alex Silvanovich. There are many other examples of Belarusian American families in Cleveland, South River, Chicago, New Brunswick, New York, and all over the United States, receiving in their homes people from Belarus on their business, cultural, and political visits to the United States. That's what Belaruskaya Odrodzenie, the Belarusian renewal, is all about. The Belarusian nation is being welded again into one united body, growing and functioning as one living organism whose chances for survival and for the emergence from the current crisis depend primarily on such a unity and coherence. We must be proud for being an integral part of this process of resurrection of Belarus. If ever history was in the making, with the individual being able to participate in the act of creation, it is today. No wonder many of us are anxiously looking forward to going this summer to Belarus to participate there in various cultural, scholarly, or political events. The period of waiting for such opportunity has ended.
Now is the period of acting on our convictions and dreams. The best way to act is to be 1, a firm believer, and 2, a generous giver. Believer in Belarusian people's right to be free and independent, and giver of moral encouragement, and yes, of material support. As our priests often remind us, faith without action is dead. And the most effective action in our position in relation to the Belarusian national cause is material aid, financial generosity. We Americans who coined the phrase, money talks, should not have difficulty recognizing that money also fights, liberates, and builds. Belarus today fights for its survival. It desperately needs help in its attempt to liberate itself from under the rubble of the past. It strives to build a new house of freedom and democracy. Our sacred duty is to help that country we or our ancestors came from to succeed in this historic project. The new Belarusian national democratic state, the Republic of Belarus, will stand tall and shining as a monument also to our foresight, commitment, and generosity of spirit. Живе идея Белорусской Народной Республики. Живе Беларусь! Шановна громада, дорогие соотечественники, уважаемые господари и гости сегодняшней урочистости. У выдатных историчных дат есть не только великий політичний, але й глибокий, поетичний і символічний сенс. Як ви пам'ятаєте, третя уставная грамота была складена рублівцями белорусской державности ночью 24 сакавіка, а подписанная раніцей 25 сакавіка. І вось гэтая раніца і цяпер цягнецца. Як гэта не радасна, і ў той жа час, як гэта не горка, дня сапраўднага яшчэ няма. Ён павінен прыйсці, і появілася надзея, што ён, безумоўна, на нашай зямлі будзе. Я щиро радуюся, що апошнім часом демократія прийшла на нашу горкую, спокутленную землю. Хай не сміло, але ступила у той попіл, який покинула після себе другая сусветная війна, яка обтресла з чорного неба чорнобильська біда. Мы вось даведались об тым, что в Менску пришла урачыстасць, прысвечаная 75-му годкам 25 сакавіка. Гэта падзея гістарычная. Я спадзяюся, што летом адбудзецца яшчэ адна славная гістарычная падзея. З'едуцца беларусы з усяго свету, каб пакланіцца сваёй роднай зямельцы, каб адзін аднаго прывітаць і падумаць разам, што можна зрабіць для роднага народа, для бацькаўшчыны, каб над ёю навекі заняўся светлы, вольны дзень. Бог нам даў наш кавалачак зямлі, той, які называецца Беларусь. Паэты і філосафы кажуць, што краіна жыве до того часу, пакуль жыве ў душы хаця б аднаго свайго грамадзяніна. Але ўсё-такі яна павінна жыць на той зямлі,
перш за ўсё, якую беларусам падарыў Бог. І я веру, што ўсе мы, які б лёс у нас не быў, якія б мы не былі сваімі характарамі і нават палітычнымі нейкімі сімпатыямі, але дзеля роднай Беларусі мы зробім усё, што ў нашых сілах. Жыве Беларусь! Я хочу привітати вас від себе і від тих, хто працює у посольстві у Вашингтоні. Дякувати Богу, сьогодні ми вже можемо прочитати на ось цих папірках Посольство Республіки Білорусь у Злучених Штатах Америки. Я пам'ятаю той час, коли у 90-м році мені довелося тоді працювати у посольстві Совєтського Союзу у Варшаві. Якраз з'явився новий міністр у нас Кравченко, і він тоді мені доручив поїхати на Белостокщину і поцікавитися так несміло, чи готові ми на Белостокщині відкривати першу білоруську консульську установу. Разные были погляды на эту справу. Одни хотели, другие не хотели и так далее. Але так здарилося, что сегодня мы уже говорим не только про консульство в Белостоку, а мы уже маем посольство в Варшаве, консульство в Гданьску, и я уже не кажу про то, что мы маем посольство у многих краинах. Можем сказать, для республики многих. Потому что есть и у Злучених Штатах, и в Германии, и в Польше, и маем мы своих послов и у Парижа, и у Вене, и у Женеве, и у Тель-Авиве. А теперь дозвольте мне зачитать привітання Сергея Мартынова, часового поверенного у справах Республики Беларусь у Злучених Штатах. Шановна громада, дорогі суайчинники, щиро вітаю вас з 75-ми угодками акта 25 сакавіка, який обвястив незалежність Білорусі. Шмат часу минуло з тієї пори, шмат покут перенесла наша батьківщина. Шлях, початий у 1918 році, до нової якості нашої держави, до декларації об державному суверенітеті Білорусі 1991 року був довгий. Зараз родная Беларусь на світанку іншого дня. Але новое заўсёды народжваецца ў цяжкасцях. До сталай незалежнасці, до сапраўднага нацыянальнага адраджэння, до набыцця пачэснага статусу ў міжнародным супольніцтве трэба прыкласці яшчэ шмат намаганняў пераадолець вялікія перашкоды. Спадзяюся, што нашы суайчыннікі, беларусы Амерыкі, будуць разам з бацькаўшчынай у гэтай вялікай справе. Прыкметнай адзнакай у імкненні да адраджэння супольнасці ўсіх беларускіх людзей, тых, што жывуць на радзіме, і тых, каго няпросты лёс закінуў далёка ад яе межаў, павінна стаць сустрэча беларусаў усяго свету ў Мінску 8-10 ліпеня 1993 года. Як сказано ў Бібліі, ёсць час раскидывать каменьи и есть час збирать каменьи. Наспел час сбора и яднання и для белорусов. Я упевнений, что за світанком ідзе для уз'єднаного и вольного белорусского народа великий и светлый день. Живе Беларусь! The microphone, Mr. Anton Shudlayev, President of the Belarusian American Association, Incorporated. Здравствуйте, пожалуйста. Достойные гости,
вельмі паважаныя спадарыні і спадары. Галоўная ўправа беларуска-амерыканскага з'ядночання вітае вас, ваші арганізацыі, іхніх сяброў з нагоды 75-х угодкаў акту 25 сакавіка 1918 году абвешчання незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Дык хай жа урачысты ўспамін аб тых днёх найвышэйшага ўзлёту беларускага духу на шляху нашага адраджэння будзе стымулам да далейшай ахвярнай працы дзеля ужыццяўлення тых дэмакратычных ідэй, якія акт 25 сакавіка пракламаваў. Спадарыні і спадары, сягонняшняе маё выступленне будзе насіць іншы характар, як заўсёды. На просьбу старшыняў арганізацыяў я сягоння зраблю выступленне іншага характару. Я адкажу на пытанне, а што ж робіць эміграцыя у сувязі з імкненнем да незалежнасці. Перад гэтым я хочу сказаць, што сёлета першы раз хіба пасля утраты незалежнасці ў 1920 годзе на Беларусі беларускія дэмакратычныя арганізацыі адзначаюць угодкі 75 акту 25 сакавіка. Адзначаюць урачыста ў Менску і адзначаюць урачыста ў Вільні. З гэтымі угодкамі на бацькаўшчыне адзначаюць адначасна людзей, якія ў найбольшай меры прычыніліся да гэтага гістарычнага акту, які адбыўся ноччу з 24 на 25 сакавіка 1918 году Антона Луцкевіча, які унёс гэтую прапанову, і ягонага брата Івана, які першы выступіў у падтрымку. У гэтым святкаванні у Менску на адным з дамоў будзе прыбіта табліца ў іх гонар, а ў Вільні будзе адкрыты помнік на могілках росы, нягледзячы на тое, што гэты помнік будзе мець больш характар успаміну, бо, як ведама, Антона Луцкевіча арыштавалі ў 1939 годзе, перадаючы Вільню тады яшчэ фашыстоўскай Літве, і ад таго часу вестак аб ім нема. Нема чалавека, якім разам з ім сядзеў у турме, і нема чалавека, які разам з ім быў на выгнанні. Выглядае, што ён адразу быў расстраляны, магчыма, ў Вілейца, альбо ў Менску, знайшоў сваё месца ў Курапатах. Мы на эміграцыі знайдзем у гэтым юбілейным годзе месца
каб належна адзначыць памяць гэтых двух заслужаных для беларускай справы людзей. А покуль што, няхай мне годным будзе папрасіць вас хвілінай маўчання аддаць належны успамін. Мэры гарадоў на нашыя лісты, там, дзе жывуць і ёсць беларускія арганізацыі, абвешчаюць беларускім днём дзень 25 сакавіка. Апрача гэтага, беларуска-амерыканскае з'ядночанне прымае актыўны удзел у ўсіх акцыях, якія адбываюцца на Беларусі дзеля дэмакратызацыі краіны. У гэтым годзе ад імя беларуска-амерыканскага з'ядночання у святкаваннях на бацькаўшчыне прымае удзел двух нашых прадстаўнікоў. Гэта спадар Вячеслав Станкевич, быўшы старшыня беларуска-амерыканскага з'ядночання, і ведамы наш спевак Богдан Андрусишин. Яны прымуць удзел ад імя базы ўсіх імпрэзах у Менску і ў Вільні. Беларуска-амерыканскае з'ядночанне, як заўсёды, з нагоды гэтага свята атрымоўвае многа лістоў і прывітанняў. Не час чытаць усе гэтыя лісты, але я успомню тут толькі тыя арганізацыі, якія нас вітаюць. Итак, Беларускі кангрэс у Амерыцы, згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі, координаційний комітет білорусів у Канаді, координаційний комітет білорусів у Великой Британии, Белорусская Центральная Рада, а также отделы белорусско-американского соединения из разных городов на Соединенных Штатов Америки. У конце, як завжди, я хочу еще успомнить, что сегодня серед нас тут есть наш сябра, який закончил недавно 91 год, який ніколи не опустил угодков наше святкавання, а это спадар Лихач, якого я і вітаю із гэтай трибуни. Маю обов'язок припомнить вам, что тут на столах знаходяться конвертики, які треба заповнити, бо це традиційний і один у годі збор на часопис, на газету «Беларусь». Дякую. Сьогоднішнє наше святкування есть депутат Верховного Совету Беларуси спадар Беленький.
Я хочу повіншаваць усіх вас 75-ми угодками найвялікшага нашага свята. Я хочу повіншаваць вас ад нашай бацькаўшчыны. Я маю гонар зачытаць віншаванне грамадскага камітэта, які быў створаны з гэтай нагоды на Беларусі. Суграмадзяне і сородичы, дзяржаўнае станаўленне кожнага народу мае грунтам гістарычную памяць, еднасць, дарагія сэрцу кожнага патрыёта сімвалы. Для нас, беларусаў, дзень 25 сакавіка – гэта і ўвасабленне гістарычнай памяці пра дзяржаву і паяднальны светач і найгалоўнейшае свята. Нездарма гэтак зацята спрэчвае камуністычная бальшыня Верховного Совету, прапанова абвясціць дзень 25 сакавіка дзяржаўным святам. Бо для ворагаў беларушчыны гэты дзень быў і застаецца вечным сведчаннем марнасці іхных спадзевак задушыць, вынішчыць Беларусь і яе народ. Была, ёсць і вечна будзе беларуская дзяржава на мапе Европы. Сёлета 75 раз сведомыя беларусы на бацькаўшчыне і на чужыне азначаюць славныя сакавіцкія угодкі. Мы ганарымся нашымі папярэднікамі, замагарамі за незалежную Беларусь, развіталі супраць чужаземнага панавання і камуністычнага рэжыму. Дык будзьмач годная іхняя светлая памяць, панясем штандар свабоды і незалежнасці праз нягоды і выпрабаванні. Віншуем вас, шаноўныя грамадзяне і нашы суродычы ў замежжы, з вялікім нацыянальным святам, верым, што яно стане і дзяржаўным, і будзе сімвалам нашай незалежнасці і дабрабыту. Жыве Беларусь! Шановные господари и господари, правильно казали промоўцы про то, что только настал ранок нашей державы. Вельмі ж не хоча камуністычная большасць у нашем Верховном Совете робить реальные кроки до нашей незалежной державы. Коммунистичный урад, выбранный в этом Верховном Совете, готов на то, как отдать нашу незалежность во имя своих интересов. Умовы, які склалися сьогодні на Беларуси, такие, что урад готов пойти на экономичный союз с Россией. Это значит скасовать практически все наши завоевы у галине экономики. И они готовы пойти на единую грошовую, кредитную, финансовую систему, уніфікувати податкове законодавство и митную простор. Такий бы крок фактично означал гибель у початку на становлення нашей державы. Тому мы на Беларуси, у приватности Белорусский народный фронт, який я маю гонор представляти тут, разглядывали питання об майшому відбутися з'їзді білорусів світу, які проводить товариство «Супольне з Батьківщини», і прийняли на своїм соймі наступну заяву. Дозвольте її зачитати. В своєму БНФ отраженні оцінює політичну ситуацію в Україні як санкціонований уладами наступ комуністичної антизалежницької реакції. Сон підтверджує немагчимість уділу БНФ у організації ды проведенні у гэтых умовах з'їзду беларусаў свету. Бо такі з'їзд, паколькі за яго арганізацыю бяруцца пракамуністычныя уладныя структуры, будзе выкарыстаны імі ў сваіх інтарэсах. Сойм БНФ падтрымлівае прапановы выканкаму БСДГ абладжанні ўлетку 1993 году трэцяй усебеларускай палітычнай канферэнцыі, у якой узялі удзел прадстаўнікі беларускіх демократичных сил Батьківщини и замежжа. У историю демократичного руху Беларуси політична конференція скликалися у нелегкі, поворотне для нашого народу часів. Гэтакі ж час приспів і тепер. Сойм пропонує винести на обміркування третьої всебеларускої політичної конференції головне питання – лёс незалежності Білорусі і демократичних переутворень у нашій країні. Разом іншими белорусскими демократичными силами Белорусский народный фронт удельничает у підготовці і проведенні конференції. В завершение своей промовы я ще раз хочу повіншувати вас со святом. І менавіта со святом хочу повіншувати вас под ім'я Белорусского народного фронту. Дякую вам, живе Беларусь!
А теперь, ласка, хочу попросить спаданию Таню Аранскую, представничка Белорусского народного фронту, яка нас тут привітає. Спаданию, ласка. Уважаемые господари, дорогие мои священники, дозвольте мне передать вам привітання і щире віншування з судовним святом від демократично настроєної, національно свідомої молоді Республіки Білорусь. Але як не сумно, я вимушена сказати неприємну річ на сьогоднішньому святі. Наша республіка у небезпеці. Небезпека не тільки в Москві, небезпека на Білорусі. Тому що сьогодні підняли голови комуністи. Я не погрожаюсь нам на вулицях, я не хапаюсь нас за руки і кажуть, ми вас знищимо. І це не є небезпека тільки для білорусів, це є небезпека для всього світу. І я закликаю вас, пам'ятайте це кожен день, поки Білорусь не набуде справжню незалежність. Але при всім при цьому молодь Білорусі оптимістично глядить на будущее. Ми віримо, що хутко набудемо справжню незалежність. На це у Беларуси все. Разумная молодь, мудрая диаспора и наша вера. Особисто я так само стараюсь покласти свои силы на доброе, на будущее Беларуси. Разом с моим мужем под Менском ми будуємо приватний, перший на Білорусі історико-культурний комплекс «Гори Слава» у гонор прихожуні Славути Рахмеди. І ми сподіваємося, що у 95-му году наш комплекс пішли працювати. Там буде все створено для наших священників, які приїдуть на родину. Буде готель, буде ресторан, будуть музеї. І ви завсюди зможете знайти у нас притулок і саме тепле привітання, зустрічу. І все у нас буде по-білоруському. І чого сьогодні нема у інших готелях і комплексах. Дякую вам за увагу. Саме щире, найліпше пожадання на будущому. Живі Білорусь! Ladies and gentlemen, today we are celebrating a most joyful occasion, the Declaration of Independence of Belarus, 75th anniversary. Probably this is the most joyful. I will not go into details. Previous speakers have expressed this eloquently. But unfortunately, we have another anniversary coming up. Next month will be 7th anniversary of Chernobyl disaster. This perhaps is the saddest anniversary. It's an anniversary that no one dares to predict its final outcome. Some say this could be the end of a nation. The Belarusian Autobikari Old Dutch Church, which has fund for Chernobyl victims in Belarus, has worked closely with City Hall, Reverend Moore and Sharon Moore, in trying to provide some assistance to the children of Belarus. This is our future generation. Those are our future leaders. City Hope has sent me a news release, which I would like to read to you, about a new program that they're trying to institute.
and this is sponsor a Belarusian child. And I quote, City Hope International of Andes, New York has launched a child care sponsorship program with a special emphasis. The children are reaching out are those most severely affected by the Chernobyl nuclear disaster in Belarus, a former Republic of Soviet Union. Already some 70 families, American families and individuals have become City Hope International Child Health sponsors and provide $22 a month to sponsor one of these sick children. The sponsorship money provides things like ongoing medical care, medical treatment, and health, uncontaminated food, along with vitamins and other dietetic supplements. According to the City Hope co-founder Sharon Moore, the rough economic times across the former Soviet Union have made it nearly impossible for hospitals to purchase medical treatment, technology, necessary care for these children. Sharon Moore, along with her husband and the City Hope co-founder Paul Moore, have made over 30 journeys to Belarus, delivering medical supplies provided by friends of City Hope. Paul Moore says many generous Americans have given to help us bring important cancer medicines for children in Belarus, but lots of these children need much more. That's why we developed the sponsorship idea, so an American family could specifically focus on saving a life, one child, and provide that boy or girl with things they need to grow up healthy. The Chernobyl nuclear disaster of April 1986 has left the former farmlands around Belarus totally contaminated by radiation. Many of the children eat contaminated food every day because nothing else is available. Sponsorship can change that. American sponsors receive a Polaroid picture of the child they're helping, along with a short biography and audio tape message from their child, with the English language translation. Periodically, sponsors are provided with update of child's well-being. City Hope International Child Health Coordinator Nancy Engelhardt says, a lot of children we are helping are orphans. Their sponsors are the only family that they have. Others have families but are in desperate need of medicine and health food and vitamins. For more information, call Nancy Alper at area code 914-676-4400. New sponsors are invited to give $22 a month. That's only $264 a year. The Chernobyl Fund that was created by Belarusian Orthodox Church fully supports this effort. And we appeal to all of you here to please sponsor our child. Save a Belarusian boy or girl who could be our future leaders, who could be someday are the ones that will deliver what we all are wishing for, a free and truly independent Belarus. Thank you. Приємно почати мистецьку частку програми і вам представити недавно створений ансамбль «Скалиночка».
спацянял, браточки мои, сколько вас тут собралось. Я навіть і не чекав, що стільки тут знайду білорусів. На Беларусщині був у мене добрий гармоніст Кастусь. Він мене кликав татка, а тут я знайшов добрую дочушечку і братку доброго. Ось зараз ми починаємо. Осторожно, музыка, матулиной песни конеца, и жалейка на устных яго трепетких отзовется, и поверить тем устным, что матчи напев не забыли, и поверить рукам, что жалейку рукливо робили, осторожно кранется, и солнце в лузе прочнется, и жал руку небесах, на гэты напев отзовется, осторожно кранется. Так маці в дзяцінстве кранае, і жалейка пяе, нібы маці яна вспамінае. Тишиней духмяной поле новокольный лес узнеслый, дыхать полными грудями, скировать на берег просто. Ті ж не сьогодні я утянів, як твоя пригожа постать. Ті ж не сьогодні я поверую твоїм вустам, як присязі, і в очам пекельно шерим, і своєї жаданой смаге гэты час застався з нами, огарнув душу і тіло, бронзолетами звонами солнце в соснах зихотело, ты кидалася у скоки, только час летить, не иначе, я в очах твоих глибоких бачу човен свой юначий. Ой, журавка, журавка, ой, журавка, журавка, ой, журавка, журавка.
свою ту жизнь треба качать дуже сильну і веселості пожить. Девки были спрытнейшие, а песни якие спевали. Дочушка, заспевай тую болешнюю, а? Хлеб заспеваю. Ага. Я їй зараз докажу. А вот целуйте, как для девки под разом 400, у меня губа такая, что не оттопырится. Я мясо не ела, не знала, ты меня А вы хотите, девки, у нас не хотите париться, отгоравшие припадки за них не отвалятся. я соленок, только беременный глаза проводил меня до хаты и не смог поцеловать. Наши девки задаются, что умеют танцевать. Вот вы хотите... Стоп! А ну, Растиком, у меня лапки слезли.
Ой, Донышек, что ж ты не идя? А, браташка моя, пришел солнце, ты гвоздь, зовут меня девчонка, у меня детей шестерка, а жонка, Адуся, ты коли я на что есть и не наварить, так я як узлуюся. Карнавали тебе, то на площах валили, то писали законы,
то резали крили, то сковали, як волода звера на ловах. Мова серця моего, белорусская мова. Расселявся чужак поміж нашого люду, ён тебе ображав, ён мешав тебе з брудом домовиною криш, бачив ранком барвовим, ён у ім'ї твоїм, белорусская мова. Коли знойдеш шипи, знойдеш кветки шукшини, і жили на землі юнки і гражини, ніби хвалі камінь, шліфовалися слови мови мати моєї, белорусская мова. Хай зломичник дрижить, хай колотятся хлуцы, не зломать, не скорить им народ белорусский. Покуль вера живе, живый пах веросовый, мова люд моего, белорусская мова. Франция нам сприемнить с вершем и пару песенков. Я живу в старожитном Заславле, что побач з Менском. Этот город мае тысячи ходов, и я думаю, каждый из вас, кто побывал на Беларуси, не проминул наведать этот город. И тогда вы повинны памятать прихожую церкву, которая стоит на старожитном вале. Я прочитаю вам верш, присвяченный ёй, мой особистый. На моцным старожитном вале стоит шаровная церква. Сярод полёў, лясов и далее высвечка белая яна. Стоит, узняўшись на далоне, что вал подставил до светла. На гэтым натуральным троне царовна памяти яна. Ёй жаль на тое, что забыто, ёй жаль того, кто лес стоит. Яна ж сама угодным воле на зорки вечные глядит. У нас в Заслав'ї есть фольклорный тур, який называется «Заславские летутельники». У память о чудовном человеку, Язеку Дроздовичу, который ходил по белорусской земле, собирал помники до музея Туцкевича, собирал этнографию, замалёвывал помники, писал цудовные радки. Мы так само ездим по Беларуси, по Заславщине, собираем заславский фольклор, ладим святы. Мы не сценичная группа, мы не выступаем на сцене, але мы отгукаемся, коли нас где позовут. И ездим в разные куски Беларуси, ладим там гуканье весны, купальни, коляды. Первые свято у Заславье, купальни, коляды. Ладили мы, и з нами был Сержук Бойш тады. Я вам хочу пропоновать песню, якую мы знайшли у одной з заславских экспедиций. Эта песня вельми символичная. Это размова маці, дочки з маці. И вот мне подается, что в этих словах есть размова наша с вами, нащадков с теми, кто был попередниками. Мати ж моя старая, мати ж моя старая, ти ж я буду такая, ти ж я буду такая, ти ж я буду такая, я калина жаркая. Будешь, донечка, будешь, будешь, донечка, будешь, покуль у меня не живешь. А як пойдешь от мяне, а як пойдешь от мяне,
саде скалины роса, а стебедою краса. Коротенький выступ я хочу рядками поэтки, которую лечу святой. Шкода, что я не дожила до сегодняшнего дня. Я прочитаю вам кавалок з верша Лариси Геймуш. Народные земельцы, усе мы не гости, усе мы чиисти, усе мы кагости. І хай порахмєрі дядов наших кості. У кожного з нас є їхнє штості. Дякую за увагу. Беларусь. Идея незалежности Белорусской Народной Республики, выношенная нашим народом, не замерла, и мы дочакались, что 25 жнивня 91 года Беларусь сталася незалежной. Настає новий лад і одночасно велике випробування життєздольності нашого народу. Але ми мусимо мати на увазі, що сили минулого ворожого незалежності Білорусі тепер пішли в наступ. Ми, білоруси, мусимо бути вельми чуйні і осторожно уважливими, бо мрої антинародних комуністів у Білорусі не зникли. Але треба вірити, що були і раніше погрози зникнення нам, як народу, але наш народ, життєздольний, завжди знаходив шлях виходу. Віримо і моцно віримо, що наш народ знайде виход із теперішньої біди, а за порукою є білоруська свідомість нашої університетської молоді, нашої інтелігенції. Процес відродження Білорусі ще далеко не закінчений. Нехай кожен з вас тут присутний з вірою у непорушним моцним переконанні упарто діять, каб шляхотні сподівання нашого вибраного святого народу здійснилися. Живе святая Беларусь! А теперь я прочитаю текст резолюции. Резолюція урачистого сходу в Нью Брансвіку 28 сакавіка 1993 году, присвячена 75-м годкам абвешчання незалежності Белорусской Народной Республики. Мы, удельники святкавання 75-х годков абвешчання незалежності Белорусской Народной Республики, приймаємо наступную резолюцию. Перше. Мы підтримуємо ідею Белорусской Народной Республики як мету, до досягнення якої закликаємо усіх суродичів. Другое, мы декларуем усімагчимое сприяние белорусскому национальному одродженню, яке відбувається тепер на Беларусі. Третє, мы закликаем усіх белорусов свету до об'єднання у ім'я незалежної демократичної білоруської держави. Четверте, мы выказываем наваженість далі працювати над будовою економіки Білорусі для поширення гандльових сувязей Білорусі з вонковим світом. П'яте, ми осуджаємо комуністичну партію Білорусі, яка, незважаючи на всі свої криваві злочинства у дочиненні до білоруського народу, претендує тепер на обновлення своєї влади у Республіці Білорусь. Шосте, ми осуджаємо усякі спроби різних особ і організацій використовувати релігійні настрої в білоруському мужикарстві на шкоду вольної і демократичної Білорусі, а на користь сусіднім державам. Нью Брансвік, 28 сакавіка 1993 году. Резолюція прийнята про акламацію. Дякую. Живе Білорусь!